I am Vijaya Ramalakshmi, lecturer in physics, Kasturba Gandhi Junior College, Maredpalli. Today we are going to do the experiment, simple pendulum, first year physics experiment, one of these experiments. So, this is a bob where it is tied to when a string is tied to it and when it is set into oscillatory condition, it goes to and fro, and we say that it undergoes simple harmonic motion. Now, our aim in doing this experiment is to determine acceleration due to gravity at any given place at this place today. So, how we are going to proceed? We have taken a metallic bob. This can be of any metal, copper, iron, etc. And actually we define the length of the simple pendulum from the point of suspension till its center of gravity. So in regular class, how we determine the length is we take the diameter of this, determine the radius, and then from the point of suspension till the end we measure. From that, the radius is subtracted. That gives us the length from the point of suspension till the center of gravity. For a sphere, the center of gravity lies at the center. Actually, that is what is required. So today, we are not going to do all that. We are just roughly taking the length of the simple pendulum from the point of suspension till the midpoint. So now what I am going to do is, to the center of the bob, I am going to measure 50, put an ink dot and see that the ink dot becomes the point of suspension. So here I am taking a length of 50. I am putting an ink dot. 51 I am taking because roughly I am taking a length of 51, not 50. I am assuming the radius of the bob to be 1 centimeter. So if I just tie it, I'll tie it here. And I see that the ink dot becomes the point of suspension. Here is the ink dot. So now from the ink dot till the end, it is 51 centimeters. To the midpoint, it is 50 centimeters. So, I'm taking the first reading, length of simple pendulum, 50 centimeters. 50 centimeters. Now, what I do, I set it into oscillatory condition. This is how you have to hold the bob. Don't just let it oscillate in round and round motion. Just hold it with your 2 fingers and leave it. That much is enough. It is making oscillations. Doesn't matter if you leave the first few oscillations counting. When you are counting the oscillations, note down the time for one oscillation. What is an oscillation from me to the other side? Back to me is one oscillation. Okay. 1, 2, 3. 20th time when it comes, stop the stop clock. Here you will get the time for 20 oscillations. Say I'm getting the time for 20 oscillations. Trial 1, 29 seconds. This is seconds. I'm doing the experiment with 50 only. Second time, I might have made some mistake. Okay, or I might have started the stop clock a bit late. To avoid that, I'm repeating the experiment second time for the same length. So next time, say I got 30 seconds. I'm taking the average of these 30. This is 29.5 seconds. Now, capital T. This is what is X? I have a mean time. Mean time means this is time for 20 oscillations. So 29.5 seconds is the time taken for 20 oscillations. After which I am taking the time period definition, time for one oscillation. So I have to divide 29.5 by 20. I'll get 1.4 something. Okay, 2 tens, 2 ones. Okay, so this is
1.475. You can neglect the last two digits. You can just take 1.45 or so, or 1.47. Next is t square. 1.47 whole square. You must do. We'll get something. Last column, L by t square. 50 by 1.47, around 24 point something you should get. You have to check your value here itself. It should not exceed 25. So if it is between 23 and 25, you are right. You can proceed. Now what we are going to do? I'm taking the thread out. Okay, I'm taking it out. I have to increase the length by 10 centimeters. Now I'm taking the scale, same scale, and here I'm measuring 61. Okay. 61, I'm putting ink dot there. And now I'll see that the ink dot becomes the point of suspension here. Now again set it into oscillatory condition. Small amplitude you should take. Again, when you start counting oscillations, you should switch on the stop clock. These two things should be done at a time. Otherwise, the time which you are noting down will be incorrect. So, two things we are going to do at a time. What are those two things? Counting of oscillations and switching on the stop clock should be done at a time. So that you will note down the time exactly for 20 oscillations. Whatever may be the length, you are going to increase the length in steps of 10 centimeters. So like that, we are going to do for 60, 70, 80, 90, 100. 100, this is the meter scale. How do you measure 100? Students often ask, Madam, there are only 100 centimeters. If you have to keep your length 100, how much is the total length you should take? 101. Yes. So how do you measure? Just turn the thread. Just turn it. You turn, you take, and one more 1 centimeter you add. Yes. So if you take from the point of suspension till the end, if it is 101, till the center of gravity, it is only 100 centimeters. Simple pendulum length from the point of suspension till the center of gravity only, which lies at the center of a sphere. Okay? So, like that, you are going to take 6 values. Say for one I got, roughly I am writing 24.5, another one 24.2, 24.4, 20. Length may increase. If length increases, time also increases. Yeah. Okay, there are 24.6, 24.8, 24.9. Like that, I'm taking readings for 50, 60, 70, 80, 90, 100 centimeters. I've taken 6 readings. You need 6 readings for this particular experiment. It is not enough if you just take 2-3 readings. Why? Because you are going to draw a graph. So, for graph, we need more points. Okay? So, our formula is G is equal to 4 pi square, pi r square. Students often write, no, it's only 4 pi square, L by G square. So, G is equal to, actually we are calling it as G dash because this is the experiment that is determined from our experiment. G is equal to 9.8 is the standard value. We are going to see how much difference you are getting. Okay. So 4 into 22 by 7 into 22 by 7 into, here you got 6 values. Yes, you have to calculate mean L by T square. How do you calculate mean L by T square? Add 24.5, 24.2, so on, by, how do you calculate the average? Total number of readings by number of readings, 6. If you have taken 6, write 6. So that is again say 24.5 for example. If you calculate, you will get
980 is the right value, no? So 987.2, roughly I'm writing centimeters second to the power of -2. You may get 990 also. Actual value is 980. So you are near to that. That means you have done the experiment correctly. Now what are the precautions? Precautions are very important in any experiment. Yes. Do's and don'ts. Okay. So what are the do's and don'ts? Do's means take small amplitude. This much. Yes. What students think, if you take large amplitude, maybe you are doing the experiment correctly, we are doing the experiment correctly, they think. No, that is exact opposite of it. There is a reason. What will happen if you take the amplitude more? If you take the amplitude more, we are using this formula. Yes. This formula is derived assuming that sin theta is approximately equal to theta. We have used this particular thing in arriving at this equation. So when sin theta is approximately equal to theta, when theta is small. So if you take large amplitude, Yes. theta is not small. Okay? Yes. So precaution number 1, large amplitude should not be there. Should not be taken. Should not be there. Point number 2, you are not supposed to do this experiment under a fan, Yeah. near a window, where much wind will come and which alters the oscillatory condition of this simple pendulum. Okay, so these are some precautions which have to be observed and while doing the experiment. And one more thing is it should not undergo a circulatory motion. Okay. Only because the principle is simple pendulum undergoes simple harmonic motion. What is the definition of simple harmonic motion? The motion of an object in a straight line, we said. Yes. So if you take large amplitude, it won't be in a straight line. Okay, and of course A is proportional to -x. There are 2 conditions in that A is proportional to -x in it. So you are not supposed to take round and round motion, okay, circular motion like that. Only to and fro motion, small amplitude, and don't do the experiment under a fan or near a window where much wind comes and disturbs the motion of the simple pendulum. Okay, so that is how we are going to determine. You should get your value near to 9. Graphs are there. I shall explain the graph. And for Telugu medium students, లఘులోలకము అంటాం దీన్ని మనం. ఈ లఘులోలకము సరళహరాత్మక చలనం చేస్తుంది. సరళహరాత్మక చలనం. సో దీనిని ఉపయోగించి మనం ఒక ప్రదేశంలో గురుత్వ త్వరణాన్ని జీని కనుక్కోవాలి. దానికి ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ ఆసిలేటరీ బిందువు నుంచి పాయింట్ ఆఫ్ సస్పెండ్ వేలాడదీసిన బిందువు నుంచి చివరి దాకా మనం 51 సెంటీమీటర్లు కొలుస్తున్నాం. ఫస్ట్ ముందుగా మనకు కావాల్సింది దీని గరిమెనాభి స్థానం దాకా. దీని యొక్క గరిమెనాభి ఇది గోళాకారంలో ఉంది కాబట్టి దీని గరిమెనాభి దీని సెంటర్ కేంద్రం దగ్గర ఉంటుంది. మనకు కావాల్సింది కేంద్రం దగ్గర. మరి మనకి కేంద్రం కనబడదు కాబట్టి మనం చివరి దాకా కొలిచి అందులో దీని వ్యాసార్థం కనుక తీసేసినట్లయితే మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా దాని కేంద్రం దాకా వస్తుంది. అందుకని మనం ఒక స్కేల్ సహాయంతో ముందుగా ఇప్పుడు మీరు చూశారు కదా, ఆ కొన నుంచి నేను 51 సెంటీమీటర్లు పట్టాను. 51 సెంటీమీటర్లు తీసుకుని నేను ఇక్కడ ఈ 51 సెంటీమీటర్ల దగ్గర ఒక ఇంక్ డాట్ చేశాను. మరి నాకు ఎక్కడి నుంచి వేలాడదీశానో తెలియాలి కదా. ఆ ఇంక్ డాట్ దగ్గర మీరు మిగతా థ్రెడ్ అంతా తీసేసి అది పాయింట్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్ గా తీసుకోవాలి. తీసుకొని చిన్నగా దానిని అటు ఇటు కదిలేటట్టుగా ఉంచి టు అండ్ ఫ్రో మోషన్ 20 డోలనాలుకి పట్టే కాలాన్ని స్టాప్ క్లాక్ సహాయంతో దీన్ని ఎప్పుడైతే మీరు డోలనాలు లెక్క పెడుతున్నారు. ఒక డోలనం అంటే ఏంటి అసలు అంటే ఇక్కడి నుంచి ఈ చివరికి మధ్యకి అటు చివరికి మధ్యకి ఒక డోలనం. సో మరి నేను ఇక్కడి నుంచి లెక్క పెడుతున్నాను ఈ చివరి నుంచి.
సో ఆ కొనకెళ్ళి మళ్ళీ నా దగ్గరికి వస్తే $1. ఆ విధంగా నేను తీసుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు నాకు ఆధార బిందువు నుంచి చివరి దాకా 51 సెంటీమీటర్లు ఉంది. ఆధార బిందువు నుంచి సెంటర్ గరిమనాభి స్థానం దాకా 50 సెంటీమీటర్లు ఉంది. నాకు కావాల్సినట్లుగా ఆ విధంగా నేను అరేంజ్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం ఓకే, నేను దీన్ని ఆసిలేటరీ డోలన స్థితిలో పెట్టాను. ఆసిలేషన్స్ చేస్తోంది. నేను ఇంకా గడియారం సెట్ చేసుకోలేదు అనుకోండి, దీన్ని ఆపాల్సిన పని లేదు. దాన్ని ఆసిలేట్ అవుతూ ఉండదు. నేను ఎప్పుడు మొదలు పెట్టాను, ఓకే 1 2 3 ఆ విధంగా 20వ నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అది దాంతో పని లేదు మనకి. ఇది ఆపేశారు, గడియారాన్ని ఆపేశారు. అది చేసుకున్నా నేను లెక్క పెట్టడం మానేశాను కదా. సో నాకు గడియారంలో 25 డోలనాలకు పట్టిన సమయం వచ్చింది. నేను ఇక్కడ రాసుకున్నాను. మళ్ళీ పొడవు మార్చకుండా అదే 50 సెంటీమీటర్ల నుంచి నేను రెండోసారి ప్రయోగం చేశాను. అంటే మొదటిసారి నేను డోలనాలు లెక్క పెట్టడంలో తప్పు చేయొచ్చు, స్టాప్ వాచ్ గడియారం ఆన్ చేయడంలో ఏమైనా పొరపాటు చేసి ఉండొచ్చు. అవి సరిదిద్దుకోవడానికి నేను ఇలా చేశాను. సో ఈ రెండింటి సరాసరి ఇంత. ఇది టైం పీరియడ్ అంటే డోలనావర్తన కాలము, అంటే ఒక డోలనానికి పట్టిన కాలం. అది చేశాను. T² L/T². మన ఫార్ములా సూత్రం ఇది. G is equal to 4 R లేదు ఇక్కడ, 4π² L/T². L లోలకం యొక్క లఘు లోలకం యొక్క పొడవు, T² ఆవర్తన స్క్వేర్. సో ఈ ఆరు విలువల ఒకసారి ఇక్కడ 6 విలువలు క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. 6 విలువల సరాసరి రాశుల మొత్తము బై రాశుల సంఖ్య చేస్తే L/T² వచ్చింది. అది తీసుకెళ్లి ఇక్కడ ప్రతిక్షేపిస్తే, ఇది నేను రఫ్ గా చేసింది. మీకు 980.2 రాలేదని కంగారు పడకండి, మీ విలువలను బట్టి మీకు వస్తుంది. ఓకే, 987.2 సెంటీమీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. తర్వాత మనం ఒక గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలి. సో we have completed the experiment by taking 6 readings. We have taken the average, substituted, and we got the value 987.2 centimeters per second square. This is in meters per second square. Meters. To convert centimeters into meters, divide by 100. Okay. So this is the value we got. And what is G? G is actual value without any standard value, 9.8. We got 9.872. Okay, we are near to it. Now we have to draw a graph by taking L in centimeters on x-axis and T² on y-axis. See, in different manuals, they give the values differently. But I take this way. Whenever you draw a graph, you must see that the intercepts in a convenient way you should take. If I take 10 here, that means from 0 to 10, each line is 1. It will be easy for you to draw the graph. Yes. And here, from 0 to 1, there are 10 lines. Each line is 0.1 second square. 0.1 second square. Okay. If you take, in some books it is given as 0.5 here, 1 here, there, it will be two lines. You should take one. Okay. So just see, not this graph, any graph in a convenient way, you must take the intercepts. So if actually our first reading is, we started with 50. Yes. But don't take 50 here. Yes. Okay. So start from 10. So in a steps of 10 centimeters, I have taken on x-axis. In steps of 1 second square, I have taken on y-axis. Yes. So my first reading for 50, I got earlier values I'm recollecting. I got 2930, 1.96 or so, somewhere here I should get. Near to 2 I should get. So this is the point I am drawing. So 60, 70, 80, 90. For 100, if you take 100, the bob will go almost near to the ground. Okay, so you will get 40. For example, first reading is 40 seconds. Say second reading is also 40 seconds.
What is the average of 40, 40, 80 by 2? 40. Yes. 40 and this is the total time. What will be the time period? 40 by 20. 20. That is 2. 2. And then what is t square? T square. 2 square. 4. Okay, t is equal to 2. T square is 4 seconds square. 4 seconds square. Then what is L by t square? Roughly I am saying 100 by 4. 25. Yes. Near to, I said it should be between 23 and 25. So like that. So for 100, exact 4. Roughly I have drawn. You must draw this graph with your actual values. Okay. How I catch students, they said they have drawn the graph, but they put the point here. How will you get point here? Have you done the experiment with 10 centimeters? No. Then if you put a point here, these are my actual readings means? No. It's the examiners will catch you. Yes. Your graphs, your readings, everything should be in calculations in accordance with your observations. So you should get a straight line. Doesn't matter even if see this point is not meeting. Yes. Draw through maximum number of points. That is the minimum 3 points you should have to draw a straight line. Okay. So draw a graph. It should be a straight line passing through the horizon. One step is over. Then you will be asked, calculate the length of the seconds pendulum from LT square graph. Don't read it as L minus T square, girls. Okay. L versus. You have drawn the graph taking L on x-axis, T square on y-axis. Okay. So don't read like that. It is L versus T square. Okay. Then how do we calculate the length of the seconds pendulum from the graph? For a seconds pendulum, T is equal to 2 seconds. Yes. A seconds pendulum is a pendulum Which shows the time. whose time period of oscillation is 2 seconds. So exactly at 4 seconds, you draw a line. That line, straight line which you are drawing can meet this line graph at any point. Extend it. So as to meet the graph drawn by you between L and T square at one point. From there, drop a perpendicular. It meets the x-axis at one point. This point gives you the length of the seconds. So for our graph, the length of the seconds pendulum is 100 centimeters. Length. Centimeters. You must be very clear with the unit. Okay. Length of the seconds pendulum is 100 centimeters. మనము ఒక గ్రాఫ్ డ్రా చేసాం. లఘులోలకం పొడవుని x అక్షం మీద తీసుకున్నాం. టైం పీరియడ్, వాట్ ఇస్ ద టైం పీరియడ్? డోలనావర్తన కాలం యొక్క స్క్వేర్ ని y అక్షం మీద తీసుకుని గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తే మీకు ఒక సరళ రేఖ రావాలి. ఆరిజిన్ గుండా మూల బిందు గుండా పాస్ అవుతుంది. సో అది అయిపోయిన తర్వాత 1-2 పాయింట్స్ మధ్యలో కలవకపోయినా ఏం పర్వాలేదు, వదిలేసేయండి. తర్వాత సెకండ్స్ పెండ్యులం, సెకండ్ లోలకం యొక్క పొడవు ఎంత అన్నప్పుడు మనం 4 సెకండ్స్. సెకండ్స్ పెండ్యులం అంటే ఏంటి? సెకండ్ల లోలకం, దాని డోలనావర్తన కాలం 2 సెకండ్. కాబట్టి టీ స్క్వేర్ 4 సెకండ్స్ అవుతుంది. 4 సెకండ్ నుంచి ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే ఆ లైన్ మీరు డ్రా చేసిన గ్రాఫ్ ని ఎక్కడైతే మీట్ అవుతుందో అక్కడి నుంచి ఎక్స్ అక్షం మీదకి నంబర్ గీస్తే ఎక్కడ మీట్ అవుతుందో ఆ పాయింట్ మీ సెకండ్ల లోలకం యొక్క పొడవుని ఇస్తుంది. మనకి 100 సెంటీమీటర్స్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, నౌ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ ఇస్ స్టాండర్డ్ వాల్యూ G, క్యాలిక్యులేషన్స్ నుంచి G' అనుకున్నాం, గ్రాఫ్ డ్రా చేసాం. ఇంకొక పాయింట్ మిగిలింది. దీని ఫ్రమ్ ద స్లోప్ drawn between L and T square, how do you calculate acceleration due to gravity? So anywhere in the graph, you just draw a line and then you take y coordinate by x coordinate.
If you take y coordinate by x coordinate, that gives you t square by l. Reciprocal means l by t square. So slope is t square by l. Reciprocal of the slope is L by l t square. Then g double dash is equal to 4 pi square into reciprocal of the graph. Reciprocal of the graph. అది g double dash. మీకు అది కూడా ఆ విలువలకి దగ్గరగానే రావాలి. ఓకే, సో ఇది మనం ఈ 3 విషయాలు మనం ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ నుంచి కనుక్కున్నాం. ఏంటి ఆ 3 విషయాలు? నెంబర్ 1 ప్రైమ్ ఇంపార్టెన్స్, ఇది యాక్సెలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అట్ ఎ గివెన్ ప్లేస్, g dash. 2 length of the second pendulum from LT square graph కనుక్కున్నాం 100 centimeters. Point number 3 g double dash. G double dash is 4 pi square into reciprocal of the graph drawn by you. మనం ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ నుంచి 3 విషయాలు కనుక్కున్నాం. మొదటిది ఇచ్చిన ఉన్న ప్రదేశంలో గురుత్వ త్వరణం లఘులోలకమును ఉపయోగించి ఇంత. తర్వాత సెకండ్ లోలకం యొక్క పొడవు 100 centimeters గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తేనే వస్తుంది మీకు ఫ్రమ్ ద గ్రాఫ్ అని అడుగుతున్నారు. తర్వాత జీ డబుల్ డాష్ వాలు కనుక్కోండి, వాలు యొక్క విలోమం తీసుకోండి, విలోమం తీసుకుంటే మీకు టీ స్క్వేర్ బై ఎల్ వస్తుంది. సో జీ డబుల్ డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఎందుకు జీ డబుల్ డాష్ అంటే వాటిని వేరుగా అన్ని ఒకటే రావాలి. జీ స్టాండర్డ్ వాల్యూ, ఎక్స్పెరిమెంట్ నుంచి కనుక్కున్నది జీ డాష్, గ్రాఫ్ నుంచి కనుక్కున్నది జీ డబుల్ డాష్. మీకు అన్ని మోరల్లెస్ ఒకటే వస్తే మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ చాలా బాగా చేసినట్టు లెక్క. ఓకే, సో 4 pi square తీసుకుని వాలు యొక్క విలోమాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. విలోమం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? ఈ గ్రాఫ్ లో ఇక్కడ ఎక్కడో ఒక చోట మీరు ఇలా తీసుకుని y కోఆర్డినేట్ x కోఆర్డినేట్ డ్రాప్ చేసి దాన్ని ఇలా చేయండి. సో ఎక్కడ తీసుకున్నా మీకు వాల్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది, వాల్ స్థిరాంకం ఉంటుంది, టీ స్క్వేర్ బై ఎల్. దాన్ని తీసుకెళ్లి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు జీ డబుల్ డాష్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా అన్ని బై ఆల్ మెథడ్స్ యూ షుడ్ గెట్ జీ వాల్యూ మోర్ ఆర్ లెస్ ద సేమ్, నియర్లీ ద సేమ్, సుమారుగా. తర్వాత ఇప్పుడు తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ మీరు ఇందులో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు చెప్పినట్టు ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ ఫాలోడ్. ఒకటి, ఇలా రౌండ్ అండ్ రౌండ్ గా తిరగకూడదు. తర్వాత ఫ్యాన్ కింద కానీ కిటికీ దగ్గర కానీ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయకూడదు. డోలనాలు చాలా తక్కువగా తీసుకోవాలి. తర్వాత ఇప్పుడు ఈ కలర్ ఇదేదో ఐరన్ బాబు ఉపయోగించాం. ఈ ఐరన్ బాబు బదులు నేను కాపర్ ఇచ్చాను, ఇత్తడి ఇచ్చాను. జీ విలువ మారుతుందా? మారదు. ఎందుకంటే మనం ఉపయోగించిన ఫార్ములాలో జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 pi square L by T square లో ద్రవ్యరాశి ఎక్కడా లేదు. కాబట్టి మీరు ఏ లోహపు గోళాన్ని ఉపయోగించినా మనకి జీ విలువ ఒక ప్రదేశంలో ఒకటే ఉంటుంది. ప్రదేశం మారితే మారుతుంది కానీ ఇచ్చిన ప్రదేశంలో జీ ఒకటే విలువ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ.